السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الثانية. باسمه تعالى نبدأ معكم المحاضرة الثامنة والأخيرة in the physiology of gastrointestinal tract. Today we will talk about the physiology of remaining GI disorders. Starting by constipation, الإمساك, means the slow movement of feces through the large intestine and often associated with large quantities of dry hard feces in the descending colon that accumulate because of over-absorption of fluid. فالحركة البطيئة للفضلات داخل الأمعاء الغليظة يؤدي إلى امتصاص أكثر للسوائل وبالتالي يؤدي إلى الإمساك. What are the causes? Any pathology of intestine that obstruct this movement will cause constipation, like tumors, سرطان, الأورام, adhesion, التصاقات, or ulcer, تقرحات. And another frequent functional cause of constipation is irregular bowel habits, which is common in pediatric group. هذا شائع لدى الأطفال بسبب عادات غير منتظمة للذهاب إلى الحمام. Another term, diarrhea, الإسهال, result from rapid movement of fecal matter through the large intestine. الإسهال يظهر نتيجة الحركة السريعة للفضلات داخل الأمعاء الغليظة، فيعطي وقت أقل لامتصاص السوائل ويسبب الإسهال. Enteritis means inflammation of intestine, التهاب الأمعاء. It is caused either by virus or by bacteria. Here, this virus or bacteria will cause irritation of intestine and will cause more secretion of fluid. In addition, the motility will be increased. فوجود الجرثومة الفيروس يحفز حركة الأمعاء ويزيد إفرازاتها وبالتالي it will cause diarrhea. And the cause of increased secretion and increased motility of intestine, this to get rid of the infectious agent حتى تتخلص من هذه الجرثومة، فتزداد حركة الأمعاء وتزداد الإفرازات حتى تطرحها مع الإسهال. So it is protective mechanism، فهي عملية دفاعية لكن نفس الوقت تسبب الإسهال. We have this term psychogenic diarrhea or emotional diarrhea. الإسهال يظهر نتيجة حالة نفسية and this may be accompanied during exam or when the soldier is about to go into the battle. ممكن تظهر للطالب عند أداء الامتحان أو للجندي عند الذهاب إلى المعركة. And this occurs because there is a stimulation of parasympathetic nerve, which will increase the motility and the secretion of mucus in the distal colon. Ulcerative colitis. It is disease in which extensive area of the wall of the large intestine become inflamed and ulcerated. فالأمعاء الغليظة يكون بها التهاب مع تقرحات. This will cause an increase in the motility of the colon, فتزداد الحركة, increase the secretion, and will cause repeated diarrheal bowel movement, فيصاب المريض بالإسهال. Vomiting, التقيؤ. It is the means by which the upper GI tract rids itself of its content when almost any part of upper tract become excessively irritated, over-distended, or even over-excitable. So this is again a protective mechanism. فهي طريقة دفاعية للمعدة للأمعاء المعدة للتخلص من الطعام المهيج المحفز اللي يسبب لنا انتفاخ في الجهاز الهضمي. The sensory signals that initiate vomiting originate mainly from the pharynx, esophagus, stomach, and upper portion of small intestine. فعندما يكون هنالك شيء من الطعام مهيج أو محفز راح ترسل إشارات من البلعوم والمرء والمعدة بواسطة these nerve impulses are transmitted by both vagal and sympathetic efferent to the vomiting center. ستنقل هذه الرسائل إلى مركز التقيؤ. And from here من هذا المركز راح تنبعث أوامر حركية. From here
motor impulses that cause the actual vomiting are transmitted from vomiting center. ترسلها عن طريق by the way of 5th, 7th, 9th, 10th and 12th cranial nerve to the upper GI, and through vagal sympathetic nerve to the lower tract, and through spinal nerve to the diaphragm. راح تجينا أوامر حركية بثلاث اتجاهات، إلى upper GI tract، إلى lower GI tract، وإلى الحجاب الحاجز. In the early stage of excessive GI irritation, there will be anti-peristalsis movement, mean peristalsis up the digestive tract rather than downward movement. فمن يظهر علامات التقيؤ راح تصير عندنا حركة عكسية باتجاه الفم من الأسفل إلى الأعلى. المفروض الحركة هي من الأعلى باتجاه الأسفل، من يصير التقيؤ تكون الحركة باتجاه الأعلى، حركة عكسية نسميها anti-peristalsis. At the onset of vomiting, strong contraction occur in both the duodenum and the stomach. This will make relaxation of lower esophageal sphincter, and here this will allow vomiters to move from the stomach to the esophagus. And here the vomiting act will occur. التقيؤ الفعلي vomiting act التقيؤ الفعلي، هذا السؤال وارد بالامتحان. What did the vomiting act? Talk about the vomiting act. Once the vomiting center has been stimulated, the vomiting act started. And at the first, the person will have deep breath. الشخص راح ياخذ نفس عميق, raising the hyoid bone and larynx to pull the upper esophageal sphincter open. ينفتح الصمام المرئي العلوي, closing the glottis to prevent vomitous flow into the lung. والمزمار راح يغلق الطريق باتجاه الرئة حتى ما يرجع التقيؤ للرئة. lifting the soft palate to close the posterior nares, ويغلق الجزء الخلفي للأنف حتى لا يرجع التقيؤ من خلال الأنف. And there will be contraction of diaphragm with the abdominal wall. This will squeeze the stomach, increase intragastric pressure, so the lower esophageal sphincter will relax, and there will be expulsion of gastric content through the esophagus. تتقلص عضلات البطن والحجاب الحاجز وتضغط على المعدة بينها ويزداد ضغط المعدة فينفتح الصمام السفلي للمرء ويخرج الطعام باتجاه الفم. Another vomiting caused by drug or motion sickness, and here this occurs because of stimulation of chemoreceptor trigger zone for vomiting. هذه منطقة للتقيؤ which is present on the floor of fourth ventricle. We call it chemoreceptor trigger zone for vomiting. Can be stimulated by drugs like apomorphine, morphine, or digitalis, or by motion sickness, دوار ركوب المركبات, دوار البحر. The rapid changing direction or rhythm of motion of body can cause certain people to vomit. يظهر هذا بعض الناس يصير عندهم دوار ركوب المركبات. And here the motion, هذه الحركة, stimulate the receptor in the inner ear and stimulate the chemoreceptor trigger zone and vomiting center to cause vomiting. And another disorder, we have gastrointestinal obstruction, انسداد قناة الجهاز الهضمي. This can occur anywhere in the GI tract, and the causes either by cancer, fibrotic constriction resulting from ulceration, تقلصات تليفية بسبب تقرحات, spasm of segment, paralysis of segment, تشنج أو تقلص جزء أو شلل جزء من قناة الجهاز الهضمي. So here this figure showing again the causes of obstruction and the site of obstruction. The site, if obstruction is here in the pylorus area, so the vomitus will be acidic, containing
the acidic content of stomach. If the obstruction is here in the duodenum, so here the content of food will be alkaline because of buffering from bicarb coming from pancreas and from alkaline mucus secreted from the duodenum. فإذا كان التقيؤ بهذه المنطقة راح يكون قاعدي أو متعادل، بينما إذا كان الانسداد هنا بهذه المنطقة يكون التقيؤ يحتوي لنا على مكونات المعدة اللي تكون حامضية. And wherever the obstruction in the upper part of small intestine, هنا, here and here, the patient will complain from repeated vomiting. While if the obstruction is in the colon, large colon, so we will suspect to have more constipation and less vomiting. فإذا كان الانسداد هنا بسبب ورم أو تقلص أو تليف، فنتوقع المريض يشكو من إمساك أكثر من التقيؤ. So from the history we can suspect the site of obstruction. فمن التاريخ المرضي للمريض ممكن نتوقع أين مكان الانسداد. And here, if there is obstruction here, exactly in the pylorus area, there will be secretion of acidic content of stomach, loss of acid, hydrochloric acid, so the patient will complain from whole body alkalosis. فيخسر المريض هذه الحوامض ويصير عنده قاعدية أكثر بالجسم. And the last subject to talk about is the gases in the GI tract, flatus, الغازات. These comes from three sources, either swallowed air, or gases formed because of bacterial action, or gases diffused from the blood. فمصادر هذه الغازات إما الهواء اللي نتنفسه أو من البكتيريا الموجودة داخل الأمعاء أو من الدم. Most gases in the stomach are mixture of nitrogen and oxygen derived from swallowed air. How we will get rid of this air? By belching. تتخلص المعدة من الغازات الزائدة بواسطة التجشؤ. While in the large intestine, most of gases are coming from the bacteria itself, and here the gases are carbon dioxide, methane, and hydrogen. Amount of gases entering or forming in the large intestine each day about 7 to 10 liters, but the amount expelled through the anus is usually only about 0.6 liter. فالغازات المطروحة هي فقط نص لتر تقريبا، بينما الموجودة هي 7 إلى 10 لتر. And the remainder البقية هذه كلها will be absorbed again into the blood through the intestinal mucosa and expelled through the lungs. And thank you so much.